Uh, we have concluded naturalism, and now we're going to begin Marxism. Nós concluímos naturalismo e agora vamos começar o marxismo. So Marxism starts out very similar to naturalism. O marxismo começa muito similar ao naturalismo. It operates in a materialistic universe. Ele funciona num universo materialístico. There's no spiritual realm. Não tem nenhuma realidade espiritual. But something interesting for them is that they think matter is God. Mas algo interessante para eles é que eles pensam que a matéria é Deus. Vladimir Lenin, who you may know from Russian history, O Vladimir Lenin, Lenin, né? Ele, que vocês devem conhecer sobre a história russa. He was a disciple of Karl Marx. Ele era discípulo do Karl Marx. And he made this interesting claim. E ele fez a seguinte afirmação interessante. We may regard the material and cosmic world A gente pode olhar o mundo material e cognitivo as the supreme being, como o ser supremo, the cause of all causes, a causa de todas as causas, the creator of heaven and earth. o criador dos céus e da terra. Now, isn't that interesting? Não é interessante isso? And within Marxism, matter truly is deified. Dentro do marxismo, parece que a matéria é deificada. Not in any sort of spiritual way. Não de jeito espiritual. But in their own materialistic way, that is their God. Mas do seu jeito próprio materialístico, né? A matéria é o Deus deles. In regards to us as humanity, em relação a nós como humanidade, we find meaning in how we manipulate matter. A gente encontra significado na maneira como a gente manipula a matéria. How we make things out of it. Como a gente faz coisas da matéria. And this is also known as the means of production. Isso também é conhecido como os meios de produção. You may recall that phrase from normal Marxist rhetoric. From who? Normal? Yeah, normal Marxist rhetoric. Oh, aí você pode lembrar dessa terminologia da retórica normal marxista. Now, also in the midst of this, we need to remember Marx's hatred of religion. E no meio disso tudo, a gente precisa lembrar do ódio que Marx tinha da religião. I've got a long quote from Marx. You want me to type it in the chat? If you can. Eu tenho uma citação longa aqui do Marx. I'm going to do it in phrases. Eu vou fazer de frase em frase. If you want to go ahead and translate as I go, you can. Vou traduzir então à medida que ele vai colocando aí. So, a religião it's a sign that is like you know, sigh. Okay. Like breathe, huh? Yeah, like the disappointed breath. Yeah, like a religião é o what's the word for that in Portuguese? É o bufar, né? Como assim, aquele bufo de desapontamento, né? É da criação oprimida, o coração do mundo sem coração, a alma
de condições sem alma, ele é o ópio do povo, a abolição da religião como uma felicidade ilusória do povo. Ele é a demanda para a felicidade deles real. Yeah, so as you can see there, Marx really has a problem with religion. Talvez a melhor maneira, a última seria a exigência. There, Uhum. there is, Okay. what are you trying to ask? No, demand can be more like a softer word or a stronger word, but I correct that. So it's like demanding for something, right? And so it's not like economical sense. Yeah, it translated well. Okay. There's no room for any sort of religious belief in Marxism. Não existe espaço realmente para nenhum tipo de pensamento religioso ou crença religiosa no marxismo. In fact, Marx goes so far as to claim that communism abolishes eternal truth. Marx chega a dizer que o comunismo ele abole a verdade espiritual, all religion, todas as religiões, all morality, toda moralidade, instead of giving them a new basis. ao invés de dar, ela acaba dando, it gives them a new basis, right? Instead of giving them a new basis, he just gets rid of it all. I got it. It abolishes instead of. Então, ele abole em vez de dar uma base nova. Então, não é it's not a substitution, it's a total... Yeah, just wiping it out. Então, não é uma substituição do marxismo para a religião, mas ele varre tudo, na verdade. This is very important when we start to contemplate whether Christians can adopt Marxist beliefs. Isso é bem importante quando a gente contempla a ideia de cristãos que estão adotando, né, crenças marxistas. But we'll say more about that later. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Marxism also has a parallel to the Garden of Eden. O marxismo chega a ter paralelo da narrativa, of the narrative, right? Or the actual, like the place itself. Ele tem paralelo do Jardim do Éden. It was the state of primitive communism. Ele diz que é o estado do comunismo primitivo. When that was all that existed, everything was perfect. E quando só existia aquilo ali, tudo era perfeito. And private property caused the fall. Então a propriedade privada, né? A posse de propriedade privada causou isso. And private property caused the evils of exploitation and class struggle. Então a posse de propriedade privada causou essa desigualdade de classes. And so now you have two classes warring against each other. E agora você tem duas classes lutando uma contra a outra. The owners of the means of production, os donos dos meios de produção, and the workers. E os trabalhadores. On private property, Marx says this. Sobre a propriedade privada, o Marx diz o seguinte. I'm gonna type it in the chat again. Vou digitar aqui no chat de novo. Cada tenta estabelecer sobre o outro poder alienígena, estrangeiro, a melhor palavra. Não é alienígena.
para, de alguma forma, encontrar satisfação na sua própria necessidade egoísta. O aumento da quantidade de objetos é, portanto, acompanhada de uma extensão da realidade do poder do estrangeiro, do estrangeiro, ao qual a cada homem, não, a quem cada homem é subjugado. E cada novo produto representa uma nova potencialidade, um novo potencial de exploração, né, mútua. E essa palavra que ele já traduziu aqui, Claudinei está mais rápido que eu. E pilhagem, essa palavra é boa mesmo, de fraude mútua e pilhagem mútua, né? Claudinei is fast, he already did the Google Translate. You're doing a great job, Claudine. Yeah, man, and Google Translate is something else, man. They really got better and better. Mm-hmm. They are very, very sophisticated now. Yep. So we see in this quote. Nós vemos nessa cota, and by the way, just as an observer, you can use that if you want to. It really works. Okay. In Portuguese. All right, I'll keep that in mind. So in this quote, nessa citação, we see that Marx thinks private property inherently causes power. Ele pensa, Marx, que a propriedade privada causa inerentemente poder. Because people are going to compete to have power over one another's property. Porque as pessoas vão competir para ter poder sobre a propriedade dos outros, né? This property inherently brings out selfishness in one another. E essa propriedade acaba resultando em egoísmo, né, de um para com o outro. And so private property creates injustice in society. Então a propriedade privada cria injustiça na sociedade. It caused the fall, and now it's something that must be overcome. Ele causa a falha, né, a queda, e isso precisa ser suplantado de alguma forma. So what is the solution to this problem? Então, qual é a solução para esse problema? There must be a revolution that destroys the private ownership of property. Tem que haver uma revolução que destrua a posse de propriedade privada. Capitalism must be wiped out. O capitalismo tem que ser varrido. And Marx doesn't stop there, though. E ele não para por aí. The traditional family also must be wiped out. A família tradicional também precisa ser varrida. So, you know, father, mother, children. O pai, a mãe, as crianças. That model of family must be wiped out. Esse modelo de família tem que ser varrido. He believes that this model of family is based on capital and private gain. Ele acredita que esse modelo de família também é baseado em ganho de capital. It's a unit of power, fidelity, and tradition. É um modelo que junta poder, fidelidade e tradição. And it resists the overthrow of society through revolution. E esse modelo resiste
ao poder, na revolução, o poder de suplantar a sociedade através da revolução. And so if the Marxists are to successfully overthrow the capitalists, então, se os marxistas conseguirem de fato, né, sobrepujar o capitalismo, then they have to get rid of the traditional family because they're standing in the way of the success of it. então eles têm que destruir a família tradicional porque a família está no caminho, né, do sucesso que eles querem atingir. After the revolution, primitive communism can return and bring utopia to Earth. E então, after the revolution, depois da revolução, o comunismo poderia trazer de volta a utopia, né, da existência na Terra. But there's one interesting thing that's required in order for this to happen. Mas tem algo interessante que é necessário para que isso aconteça. Between the revolution and the primitive communism, entre a revolução e o comunismo primitivo, a dictatorship must complete the transition. Uma ditadura deve completar a transição. This dictatorship has to take power and wipe out the values of the ruling elite. Essa ditadura tem que tomar o poder e varrer, realmente jogar fora a elite dominadora. Once these values are wiped away, quando esses valores da elite dominadora são varridos para fora, there's no more need for the dictatorship. Não vai haver mais necessidade da ditadura. And it's supposed to just wither away. E isso vai simplesmente, né, sair fora naturalmente. It'll just kind of run its course and not be a thing anymore. E tipo assim, vai terminar a sua trajetória e ali não vai ter mais, não vai estar mais no lugar, né? Sai fora naturalmente. But let's look back at some of our tests of worldview for a second. Mas vamos ver alguns dos nossos textos de cosmovisão por um segundo. I have in mind the test of practice. Na minha mente eu tenho o texto da prática. A worldview must be able to be lived out. Uma cosmovisão precisa ser vivida na prática. If we look back at history, has Marxism passed the test? Se a gente olhar para a história, o marxismo passou no teste, realmente? Has it ever actually been lived out? E, de fato, ele foi vivenciado? No. Não. We've seen the revolution happen repeatedly. A gente viu a revolução ser repetida várias vezes. We've seen the dictatorship arise multiple times. A gente viu as ditaduras serem levantadas muitas vezes. But we have yet to see a dictatorship wither away. Mas a gente viu realmente a ditadura acabar, né? It always gets stuck at that step. Parece que eles sempre ficam agarrados nesse passo. And it's interesting to think about the reason for the dictatorship. E é interessante pensar na razão para a ditadura. It was supposed to get rid of all traces of the previous elite. O objetivo era chegar ao estado antes, né, da elite prévia. But now they are the current ruling elite who's also making problems for society. Mas agora a realidade deles é que eles têm uma elite, outra elite dominante que também causa problemas para a sociedade. One ruling elite has replaced another. Uma elite dominadora substituiu a outra elite. And just because it's of a different nature doesn't mean that it's not another ruling elite. E só porque é de uma outra natureza não quer dizer que a gente não está diante de uma elite dominante. And so it seems like it also violates the test of reason. E parece que isso também viola o teste da razão.
one elite is replacing another, and it seems there's a contradiction in everything. E esse fato de uma elite ser trocada pela outra, tomar o lugar da outra, parece que isso é uma contradição. And so we saw the origin question with Marxism. A gente viu então a questão da origem. That was, matter created itself essentially. Que basicamente era a matéria criando-se a si mesma, né? And primitive communism is the ideal original creation. E o comunismo primitivo tem a ver com a ideia, né, da criação original. And then we get to the problem question, and that was capitalism and private property. E a questão do problema para eles era a questão da propriedade privada, do capitalismo. And we see the solution is revolution and dictatorship. E a solução então é revolução, ditadura. And the future question is, the restoration of primitive communism. E a questão do futuro é a restauração do comunismo primitivo. And so we see a complete narrative of their worldview. Então a gente vê uma narrativa completa, né, da cosmovisão deles. And one quick note to throw back into the creation part. E uma breve observação aqui na parte da criação deles. Human nature it's assumed that human nature can be transformed by changing the social structures. Eles assumem, né, que a natureza humana pode ser mudada até pelas estruturas sociais. It assumes an original goodness in us that can be restored through works. E eles partem do princípio, né, essa é a melhor palavra, de que a natureza humana pode ser mudada para it can be changed to do good works or by good works. Sorry, I got by good works. Então a natureza humana pode ser mudada por boas obras. It assumes a lot about the capabilities of change in the human nature. Eles têm o princípio, acreditam que muito pode ser mudado na natureza humana. So now let's compare the Marxist worldview with the biblical worldview. Então vamos comparar a cosmovisão marxista com a cosmovisão bíblica. Are there any aspects of Marxism that matches with the biblical worldview? Tem algum aspecto do marxismo que encaixa na cosmovisão cristã? No, not a single aspect matches. Não, nenhum aspecto único realmente encaixa. It's anti-God. É anti-Deus. Materialist. É materialista. Anti-morality. Anti-moralidade. Anti-family. Anti-família. Works-based. É baseado em obras. And has the wrong conception of original sin. E tem a concepção errada do pecado original. And so when we have Christians around us claiming they can have Marxist beliefs, então quando nós temos cristãos por aí dizendo que eles podem se juntar a crenças marxistas, how do we respond to them? Como é que a gente responde a eles? We show them the worldview narrative of Marxism. A gente mostra a eles a cosmovisão do marxismo. We show them the worldview narrative of Christianity. A gente mostra a eles a cosmovisão da narrativa cristã. And ask them how these can match at any point. Pergunta para eles quando é que isso pode realmente se encaixar. And show them that it can't. A gente mostra que não pode. There's one link that I think Christians do
you ask if anything matches. I think there's a partial one that is the question of the oppressed. Eu acho que tem um link que as pessoas fazem, né, que eu tô falando, que é a questão dos oprimidos. That can be stretched out as a Christian thing, I think. That's what isso pode ser esticado como the subjugation, and that's actually a Christian. It's in the Bible, right? The whole Babylon and stuff. Na Bíblia, a questão dos oprimidos e tal. So I think a lot of the Christians that, at least in Brazil, no Brasil, o pessoal vai muito para essa questão de serem a classe oprimida, né? So they go a lot, the starting point, I think, I'm just trying to throw something in there. Yeah. It's the oppressed, I'm the oppressed, you know. Yeah. So I'm not saying that's right. I'm saying I think it's where's the link they try to do. Tô falando que seja isso, mas é o link que muita gente faz. And so the way we would respond to that is note that we may have the same word. E a resposta nossa para isso seria que, apesar de a gente ter a mesma palavra, but that doesn't mean we have the same understanding of the word. Isso não quer dizer que a gente tem o mesmo entendimento da palavra. And so for them, oppression is the result of the private ownership of things. Então, a opressão é o resultado para eles, né, de você ter propriedades privadas. The fact that you own your own things oppresses those who don't have it. O fato de que você tem suas próprias coisas oprime as pessoas que não têm. And so, it's a competition between the ruling elite and the workers. É uma competição entre a elite trabalhadora, a elite dominadora e a classe trabalhadora. But Christians don't view oppression in this way. Mas os cristãos não vejam opressão desse jeito. Né? Our definition of oppression always goes back to sin. A nossa definição de opressão sempre vai de volta. Was that a question or affirmation? It's a statement. A nossa definição de opressão sempre volta à questão do pecado. Everything wrong that we do as humans always goes back to our sin nature. Então, tudo aquilo que a gente faz de errado como seres humanos sempre volta à questão do pecado. And so when we see the reality of oppression around us, quando a gente vê a realidade da opressão à nossa volta, we see the reality that sin is causing one person to harm another. A gente vê que o pecado tem feito pessoas oprimirem ou machucarem as outras, né? And the solution to this oppression has nothing to do with economics. E a solução para essa opressão não tem nada a ver com economia, but everything to do with Jesus. Mas tem tudo a ver com Jesus. And so this is another case of using the same word but meaning two entirely different things. E aqui é um exemplo né, de palavras que têm significados completamente diferentes. I see both Paulos have their hands raised. Os dois Paulos têm as mãos levantadas. Praise God, aleluia, you can raise it. Pela ordem, os mais novos. Os mais novos? The youngest person saying. Então é você, Paulo Orlando, você é mais novo. Fala aí, Paulo, pastor. Tá bom. Tivemos recentemente as eleições no Brasil. We have recently our elections in Brazil. E a maioria dos pastores não se posicionaram a respeito dessa cosmovisão. And the majority of the pastors, they didn't take a position about that worldview. Assim como nos grupos sociais, do WhatsApp, etc. Eu pergunto. In the social groups, the social media groups and all that, they haven't done. Está correta essa posição que a maioria dos pastores
tomaram de não se pronunciar e de não esclarecer para as igrejas? Is that position correct, for the pastor not to take a position in front of the churches? Do you think? You're asking whether pastors should address it or not in front of their congregations? E você está perguntando se os pastores deveriam tratar essa questão diante das igrejas dele? Sim, exatamente. Se ele pode. Yes, exactly. If Sim. você falou mais de posição, né? I'm saying he actually tomar uma posição. Seria posição, seria se posicionar e também seria a questão de orientar a igreja. So Porque a maioria do pessoal, taking a stand and address that in church. Because the majority, continua, Paulo. A maioria. Porque eu vejo que a maioria dos pastores e igrejas, até porque muitos defendiam o marxismo, né? Então, eles não se posicionaram e deixaram rolar. Quite a few that were probably defending Marxism, so they actually let it go. Yeah, so I'm definitely of the opinion that we have an obligation to help our congregations understand cultural issues. Eu sou da opinião que a gente tem que ajudar as nossas congregações a entender essas questões de cosmovisão. I also see pastors that don't handle these issues in the right way. Mas eu também vejo pastores que não tratam muito bem dessas questões. There's a couple of things we need to keep in mind when cultural issues are serious enough for us to address them. Algumas coisas que a gente tem que ter na mente quando questões culturais são presentes e difíceis, né? First, we need to we need to be careful how we bring up the issue. Primeiro, a gente tem que ter cuidado em como trazer a questão à tona. Obviously, if we're preaching through a particular text on a Sunday, we shouldn't just do eisegesis and throw the issue in there. E se a gente está pregando num texto no domingo, a gente não devia fazer exegese, né, ao contrário de exegese, e jogar essa coisa no meio do sermão. That's a very common thing that I see, and so if the text doesn't allow for you to cover that issue, you have to do something else. Isso eu vejo muito, né? Se o texto não trata disso, você não deve fazer outra coisa e não isso, né? If you do choose to do it on a Sunday morning, se você toma essa decisão de tratar disso no domingo de manhã, no domingo, né? No Brasil é Sunday evening. Okay, well, there you go. Então, no Brasil é domingo à noite, né? Ser o culto principal. So when you choose, if you were going to do it on a Sunday evening, then. Então, você escolhe fazer isso no domingo à noite, por exemplo. Then I would make it clear that this is a special time that you're going to cover that issue. Então, eu demonstraria, né? Claramente teria certeza de que todo mundo está entendendo que é uma questão especial. And keep it separate from the text that may not have anything to do with it. E talvez separar isso até da pregação do texto, que não tem nada a ver com isso. It also might not be a bad idea to have your own session separate from the Sunday night and just specifically cover it. Talvez seja melhor até separar isso totalmente do domingo, né? E cobrir isso de outra forma, em outro contexto. That would give you a lot more freedom to be able to adequately address everything about it. Porque isso talvez dê mais liberdade de tratar essa questão, né? And you wouldn't be constrained by the normal things you do on Sunday evenings. Mas você poderia acabar, né, causando um constrangimento por coisas que você faz no domingo, né?
These days it's very common for pastors to just start making every sermon a political sermon. Nos nossos dias se tornou comum pastores fazerem sermões muito políticos. And so we need to find good ways to address the very important cultural issues without A gente precisa encontrar without making that the only thing we ever talk about. Então a gente precisa encontrar meios de tratar essas questões políticas de uma forma que isso não seja a única coisa, né, que a gente está falando, né? Nossa única agenda. But certainly with Marxism, because it's so anti everything that we believe. Mas certamente em relação ao marxismo, porque ele é tão anti tudo aquilo que a gente acredita, né? It is definitely something we should go over if there's that big of an influence on society going on. E isso é algo que a gente realmente tem que tratar, né? Lidar com, porque é uma questão grande na sociedade. We just want to make sure we do it in the right way and do justice to scripture as well. A gente só tem certeza que precisa ter a certeza que estamos fazendo do jeito certo e de um jeito bíblico. I certainly believe that if we don't cover it with our people, eu certamente creio que se a gente não tratar disso com o povo, then there's a good chance that they will wind up in some sort of lie. Há uma chance de que eles vão acabar sendo envolvidos por algum tipo de mentira. And so, we definitely have an obligation to help our people understand the difficult issues in life. Então, é óbvio que eles precisam de ajuda para entender essas questões difíceis. And so, you know your people best. Você conhece seu povo melhor do que ninguém. You know how much time you're going to need to go through all of this with them. Você sabe quanto tempo você precisa para lidar com essa questão toda. And so, use good wisdom and discernment to figure out, can I make a note of this? Use a sabedoria e o discernimento para se perguntar se eu posso fazer um bom uso dessa questão para a igreja, né? Or do I really need to dive into this for a good chunk of time with them? Ou quanto tempo eu preciso realmente gastar, né, mergulhando nessa questão com eles? So, I know I was a little broad there, but does that give you go off of? Eu fui um pouco largo aí, né? But there's an overarching issue on this matter, I think. Mas eu acho que tem uma questão maior nisso. Just talking about Brazilians and Americans, about the same thing that you kind of talked about, but I just want to make a statement here. A lot of Christians, they may think that the political battle is the kingdom battle, right? Então, muitos crentes, tem uma questão superior aí, que muitos crentes acham que a guerra política é a batalha é a guerra cristã. And that is kind of the issue too. I mean, if you just look at one side, we need to address that. But a lot of people are thinking we need to address it too much. Like this is our life's goal. This is the mission of the church. Muita gente pensa que isso é o objetivo de vida, a missão da igreja. And as Christians, we should know better. The strategies, our tools, our weapons, our battles, although this is against our worldview and all that, but we need to be careful because where do we actually accomplish our tasks, our mission, our goals, our results? Então a gente precisa ter cuidado porque a gente precisa se perguntar como cristãos onde é que a gente vai ter os resultados espirituais que Jesus espera de nós, né? Yeah. And so we see that a lot. I'm sorry. And that's why I always bring issues like this back to the gospel. E é por isso que eu trago questões como essas de volta ao evangelho, né? As we've seen, Marxism is certainly a false gospel. E como a gente viu, o marxismo é verdadeiramente um falso evangelho. And we know because of the centrality of grace in the gospel. E porque a gente sabe da centralidade do evangelho.
that we have the right solution. Que a gente tem a solução certa. And that the only way human hearts are actually going to change is through the gospel. E a única maneira que as pessoas, o coração humano vai mudar é através do evangelho. As the Holy Spirit works through the preaching of it. À medida que o Espírito Santo trabalha, né, no coração. And so certainly when we address it, we gotta help everybody see, it's not about politics, it's about the gospel. E quando a gente trata isso, a gente está ajudando pessoas tem a ver também, não é sobre política, é sobre o evangelho. And I think that often helps curb back some of the, really politically minded Christians. Isso ajuda, né, a corrigir esses cristãos muito politizados, né, também. Yeah. Actually, this is kind of the same overall issue with apologetics. Like you can do apologetics as your, like, I have to fight atheism, or I have to fight any of those world views, and make that your mission in the sense. But there's a way that this is a defense. It's not really an attack. It's not like it's not how we build. It's like we defend or clear the way for a better terrain, to plant the seed for the gospel, right? I mean, some people would say apologetics is all, I need to fight. You're not like that. You're not an aggressive, by nature, right? But some people are. They use apologetics just to be bullies. Yeah. Eu tô falando que tem gente, é a mesma questão da apologética. Tem gente que usa apologética para fazer a causa do cristianismo, né, e brigar com todo mundo e tal. E aí não se lembra que o evangelho é onde você constrói, que a apologética é para limpar o terreno. Sorry if I'm throwing a lot of stuff, but I think there's a whole discussion about how we're going to use apologetics, right? How we're going to use this. So this is... Yeah, and that's why I've concluded each alternative worldview with how we share the gospel with them. E é por isso que eu terminei cada cosmovisão, né, com a pergunta, a questão de como nós vamos compartilhar o evangelho com essas pessoas. Because my end goal is that, my end goal is twofold. Porque o meu objetivo final, ele é duplo. One, our people wouldn't get swayed by false ideas. É para que Christian, right? Para que cristãos não sejam arrastados por ideias falsas. And that they'd also know how to share the gospel with these kinds of people. E para que eles também possam saber como compartilhar o evangelho com essas pessoas. I see Paulo Orlando has a question. Paulo Orlando tem uma pergunta. Eu tenho uma colocação e duas perguntinhas. I have one thought and two questions. Yep. That's going to be more expensive for him. Em 1 Coríntios 2:15 fala que nós precisamos ser homens que aprendam a discernir espiritualmente. In 1 Corinthians 2:15, we hear that we need to be men that learn to discern spiritually. A frase marxismo materialista, eu acho que nos engana. I think the phrase Marxist materialist, I think it kind of tricks us. Eu penso que o materialismo do marxismo, ele foi usado por Marx simplesmente para tirar Deus do processo. I believe that materialism, or the phrasing of materialism used by Marx, was actually used to take us out of the real question. It takes what? I'm going to ask him to explain that better. Explica melhor, Paulo, por favor. Like, kind of to deviate our attention. Like, he had a secondary, materialist, or it was just a way to sway us, or to, deviate our attention. Fala mais, Paulo, para explicar, porque eu não sei se ficou bem claro.
É porque nós estudamos essa frase, né? Marxismo materialista. Because E o materialismo we've studied that sentence, Marxism, materialism. E o materialismo, ele é deificado como Deus. And the matter is deified as God, right? Entretanto, eu penso, isso aí é o que eu entendo. Nonetheless, I think that's what I understand. What was that last part? He said, he hasn't completed the sentence. Says, nonetheless, I understand, I believe that. É que o sistema criado por Marx e discutido hoje, que é o materialismo, That the system that was created by Marx and the one that is discussed today, materialism, foi apenas uma desculpa para ele tirar Deus do processo. Was just an excuse for him to take God away, put a God away from the process. Okay, so why shouldn't we use the label Marxist materialist then? Você acha então que a gente não deve usar essa marca materialismo marxista? A gente deve usar. Entretanto, a gente tem que ter um discernimento de que o problema não é o materialismo em si, mas é o que fez com que o materialismo fosse construído. Yeah, I believe we should use it. I just think we need to have a better understanding of the reasons why he used that, the terminology. O ódio de Marx, ele na verdade é um ódio comum de rebeldia que todo ser humano tem. O Marx, ele é apenas um ícone. His hate or hatred it's a common, feature in humans. In the case of Marx, it's just a more constructed, elaborated one. I think he's agreeing with you. He's just trying to point out that, his basic thing with Marx is rebellion, is hate, Yeah, he definitely hates God. Yeah, so that's a very common thing. He's just more sophisticated and added the materialistic thing just to make a new system. Você tá falando que ele odiava Deus como todo mundo, mas ele botou materialismo para sair mais elaborado, é isso? Sim, porque de tempos em tempos nós sempre temos visto que existem figuras megalomaníacas que se levantam, né, para representar esse contexto de rebeldia contra Deus. Yeah, because from time to time you see, characters, historical figures that will stand up and just represent that hate against God, right? So, in one way or the other. Eu queria fazer uma perguntinha agora, assim. So I have a small question. Tem uma frase de Marx que fala: a religião é o suspiro da criatura oprimida. So that phrase from Marx that religion is the sigh of the oppressed creature, right? Yep. O ódio que Marx tinha era de Deus ou da religião que lhe foi apresentada em todo o contexto histórico até aquele momento? So I question if his hatred, right? It was towards God or towards the religion that was presented to him, in his lifetime. I'd probably say all of that together. Eu provavelmente responderia que é tudo junto. It seems that for him, religion was inherently theistic. Para ele parece que a religião era inerentemente teísta, né? And it was entirely foolhardy and it's the desperate cry of people he thinks are oppressed. E ele achava que era o grito desesperado de pessoas que estavam oprimidas. There doesn't seem to be a difference between God and religion for him. He just hates it all. Não parece ter uma divisão clara entre Deus e religião. Para ele, acho que ele odeia tudo. And the existence of both gets in the way of his communist vision. E a existência
dos dois, né, atrapalham, né, a ideia que ele tem de comunismo. Because remember, his goal was to abolish all eternal truth. Porque o objetivo dele era abolir, né, a verdade eterna, né? All religion and all morality. Toda religião, toda moralidade. Any God or religion trying to tell him how to do things, he was against. Qualquer tipo de Deus que tentasse dizer para ele o que ele tinha que fazer, ele era contra. I mean, he was Jew. He was raised as a Jew. Ele era judeu, ele foi levantado. He was not probably facing Christianity as the main thing. Ele não estava provavelmente lidando com o cristianismo, right? So. Yeah. But it seemed like it was all the same to him anyways. Então, mas parece que era tudo igual para ele. O pai dele eu acredito que o pai dele era rabino, descendente de rabino, mas ele se converteu ao cristianismo luterano, o pai. His dad was a rabbi and son of a rabbi, and that had been converted to Lutheran Christianity. Yep. A outra pergunta já é baseado no que ele falou. Ele falou uma frase e eu anotei. It's based on one of the sentences that you said, and I took note here. E eu concordo com ela. And I agree with it. Mas assim, eu tenho algumas dúvidas ainda. But I still have some questions here. Ele falou que a realidade da opressão, para nós cristãos, ela é voltada para o pecado. You said that the reality of oppression, it's for us Christians, has to do with sin. E não necessariamente por questões políticas, geopolíticas ou econômicas. And not necessarily has to do with political, economical issues. Yeah. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente observa assim, que mais da metade das parábolas de Jesus sempre tinha um paralelo entre o valor deste mundo que as pessoas buscavam e o reino de Deus. But it's interesting that in Jesus' parables, in probably half of them, Jesus always bring some kind of contrast between the value of things in this world and the eternal value of things in his kingdom. Nesse sentido, o mundo, no aspecto geral, ele não estaria com outra roupagem em um sistema marxista materialista? O cristianismo, repete? Não, o mundo inteiro, as pessoas. Não estariam debaixo de? Ele não estaria dentro desse mesmo sistema que Marx criou, que é um sistema materialista? E nesse sentido o evangelho seria contra? I'm not sure if I understood, but I'm going to translate. So in that case, the whole world wouldn't be underneath that materialistic Marxist system that Marx has created. And qual é a segunda parte? O cristianismo o quê? O mundo estaria debaixo desse materialismo marxista que o Marx criou e o cristianismo se opõe a isso. E aí o cristianismo de Cristo, né, o reino de Deus se opõe a isso. And therefore, the Christianity of Christ, his ideas clearly oppose that. So I'm guessing that he's trying to say that você está querendo dizer que o marxismo acaba sendo uma interpretação meio que próxima da realidade humana, material. Isso. So he's really saying that Marx may not be he's talking about the world really, in a materialistic sense, and Christianity actually opposes that as a whole, and Marx is actually a good representation of the world itself in a way. Não poder servir a dois senhores, né? A Like, Deus ou Mamon. Like when Jesus said, you cannot serve two
two masters, God and Mammon. Mm-hmm. So I think if I want to, because I'm trying to make sense of this for you, both sides, I think he's just trying to say, eu tô achando que você está querendo dizer o seguinte, o Marx realmente lida com a questão econômica, materialista, que o capitalismo também lida, né? Então, basicamente, eles são tudo parte de um mesmo pote que o cristianismo se levanta contra. É isso? Assim, seja o que for, ou um sistema preferencial. I'm asking him if what he's saying is that both Marxism and capitalism, in a way, they just deal with materialistic things in the world, and Christianity actually opposes materialism, or both systems, as they represent a materialistic view of the world anyway. So I'm asking him, that's why I'm asking. É isso que você está falando, Paulo? É mais ou menos por aí. Aí os pastores, né, os líderes, eles são levados a ter que fazer uma escolha, né, muitas vezes, entre o capitalismo ou o socialismo, e em detrimento, talvez, daquilo que seria mais importante, que é o reino de Deus puro. So sometimes pastors may be under the pressure to pick and choose between systems, materialistic systems, when they actually should have the whole commitment to this God's kingdom system and its values. É como se nós fôssemos colocados para escolher entre o diabo e Satanás. It's almost like we have to pick between the devil and Satan. Tem um que é menos ruim, mas tudo certo. One is worse, Yeah. not as bad. I mean, you understand his point of view. I think it's just maybe it's not the purpose of but he's trying to make the point that it's just sometimes materialistic. Marx was dealing with some economical, material things that also capitalism addresses, and maybe one is better than the other, but they are both a worldly view for Christianity. Does that make sense? And that's an interesting point, because some people may think that I don't know. Yeah. What do you? So So I think you can reduce capitalism to a worldview. Eu acho que você pode reduzir capitalismo, por exemplo, a uma cosmovisão. But it also can be utilized by a variety of worldviews. Mas também pode ser utilizado por uma variedade de outras cosmovisões. When it comes to the variety of economic options out there, quando a gente lida com a variedade de opções econômicas que existem, it seems that capitalism is the best option for Christians. Parece que o capitalismo é a melhor opção para os cristãos, né? Because it seems to have the closest view of human nature to Christianity. Porque parece que tem a visão mais próxima da natureza humana, né? E cristã também. Because with communism, it kind of assumes a lot of goodness in the workers, the humanity of them. Porque parece que tem muita bondade, né, no comunismo, nos trabalhos deles, né, nas obras deles. And it assumes that once, capitalism and the dictatorship is gone, we will forever live in harmony. E eles assumem, né, eles acham que se você se livrar do capitalismo e da ditadura, então o mundo vai ser perfeito. But capitalism doesn't make that assumption. Mas o capitalismo não faz essa declaração, não afirma isso. Capitalism allows for you can go to whoever you want. O capitalismo, na verdade,
afirma que você pode ir para onde você quiser, You know, para quem você quiser. you know, whoever is making the best product and treating people the way they want to be treated will have the most success. A pessoa que está apresentando o melhor produto e tratando melhor, né, as pessoas é a pessoa que vai ter mais sucesso, maior sucesso. There's room for correction when businesses begin to sin. Tem espaço para correção quando os negócios começam a pecar, né? You know, when people find out about scandalous business practices, they tend to not go to those businesses any longer. Por exemplo, quando as pessoas descobrem que determinada marca, né, a companhia está com práticas escandalosas, as pessoas acabam saindo fora daquele produto, né? And so capitalism certainly has its imperfections. Mas capitalismo com certeza tem as suas imperfeições. Because it's still operated by sinners. Porque ainda é operado, né, por pecadores. But it seems to be the option that best allows for our conception of human nature. Mas parece que é a melhor opção para o conceito que nós temos de natureza humana. Yeah. But when we have unbelievers, though, they can make the wrong things out of capitalism. Mas quando você tem pessoas não crentes, por exemplo, eles podem fazer coisas muito ruins, né, com o capitalismo. And they can elevate it a lot higher than it should be elevated. Eles podem elevar essas condições a um nível muito mais alto que elas deveriam realmente ser. And they can make money their God and, you know, have a lot of problems because of that. E eles podem fazer do dinheiro o seu Deus e ter muitos problemas por causa disso. But, you know, in general, capitalism seems to provide for the most number of people in the best possible way. Então, em geral, parece que o capitalismo parece trazer recursos para o maior número de pessoas da melhor maneira, né? Yeah, so that's just my take on all of that. Essa é a minha visão nisso tudo. And it's some similar ideas that Charles Colson presents in his book, How Now Shall We Live? E essas ideias são semelhantes a que o Charles... Yeah, you know, Chuck Colson, Charles Colson. Chuck, what is the name of the book again? Chuck, if you want to write it down. Chuck Colson. O livro, ele vai digitar aqui. Chuck Colson, como deveríamos viver agora. Devemos viver agora. There is I'm just, if you don't mind, like a theological, biblical theology aspect in the Bible. Not trying to give any credits to Marxism, just trying to address a theme that I really consider to be strong in the Bible, and actually Judaism. Só para tentar trazer esse assunto, né, da Bíblia e do judaísmo que eu considero ser bem forte, né? Like rabbinic tradition on the origins of Babel. A tradição rabínica na origem de Babel, you know, the whole Nimrod thing, a questão do Nimrod na Bíblia. Né? This is not in the Bible, the tradition, but it's supposedly out of the Bible, their interpretation, maybe some, you know, legendary stories, but that's how they construct, you know, their beliefs. São histórias talvez fora da Bíblia, na tradição rabínica, mas isso fala muito da construção judaica. So they think Babel, or, you know, the origin of Babylon, but the first city by Nimrod. Eles pensam que Babel, né, a cidade construída por Nimrod, he was the first person to actually subjugate others with, you know, physical powers, by force. Então ele teria sido a primeira pessoa a subjugar outros pelo poder físico, and to organize that centralized power into an urban kind of setting.
E ele organizou isso num sistema urbano, né? So, I wonder if Marx actually has access to this. Eu me pergunto se Marx tinha acesso a isso. But he's the arch enemy in the Bible, right? Babylon, Nimrod is a picture of the Antichrist at the end, a Babilônia, o Nimrod são as figuras do anticristo, do arqui-inimigo, né, humano na Bíblia, né? So as you progress to Revelation, à medida que você vai para Apocalipse, Babylon really takes, its full role in history. E à medida que você vai para Apocalipse, né, a Babilônia aparece com seu papel grande final na história. And this whole idea of subjugation, it's very clear in Revelation, like human subjugation. Então essa ideia de subjugação humana é bem clara, né, em Apocalipse. So a centralized power that really imposes wherever behavior, he wants, right? Religious, economical. E essa figura, né, final, o anticristo, ela impõe comportamentos econômicos, religiosos, espirituais e tal. So I'm just trying to bring something, right? That in the Bible, it's pretty strong. I mean, it's a big thing, like this mighty antichrist figure that will subjugate people, right? A despot. Então, essa figura de um anticristo que vai subjugar as pessoas. So, in Revelation, this is clearly economical, political, geopolitical, spiritual oppression. Em Apocalipse, essa figura é realmente uma figura de opressão econômica, política, geopolítica, espiritual. And this is a major theme. I mean, we went through the Revelation book. Isso é um tema enorme, né? A gente passou pelo Apocalipse nessa classe de mestrado, in this master class. So it's how this is kind of an interesting thing because, if you ask Muslims, they think America is the big Satan, and the Antichrist, or, it's here. Você perguntar para os muçulmanos, eles pensam que o anticristo está nos Estados Unidos, na América, né? E que está aqui, evil, it's here, right? Eles pensam que o mal está aqui. We probably think evil can be, the Antichrist can be Muslim, right? E a gente pensa que provavelmente o anticristo pode ser muçulmano. There's a good case for that, but I'm not entirely sure of that. Eu não tenho certeza disso, né? Que ele é muçulmano. But what I'm trying to say is this precise aspect of one person trying to subdue another by any kind of means. It seems to be a major concern to God. Esse tema preciso aqui de uma pessoa dominar a outra de uma forma que seja, parece ser um tema importante para Deus. Just going to Colossians, for instance, Paul in Colossians, he will say, you should not let anybody judge you, and the word as there is also the word subjugate you. And he was talking about legalistic, mystic, Christians that were trying to impose some kind of doctrine that would actually, they were trying to actually make themselves superior to the other Christians. So they were really subjugating by knowledge or spirituality. Então, em Colossenses, por exemplo, tinha um grupo de pessoas que estavam querendo subjugar as outras pela religiosidade, legalismo místico, né? Dizer que eles eram superiores aos outros. And Paul really, he's very, bold with this. He hates it, any kind of subjugation. E Paulo, ele realmente se levanta com isso porque ele odeia qualquer tipo de subjugação. So, and just another simple idea from Jesus, só uma ideia mais simples sobre Jesus. His own way of ruling or becoming the King of Kings, the supreme leader, Lord for us. O próprio jeito de Jesus de se tornar, né, de governar e se tornar o Rei dos Reis, o Senhor Supremo,
it's a statement that God doesn't really like any kind of subjugating power. É uma declaração, na verdade, que Deus não gosta de nenhum tipo de poder subjugador. Why? Jesus would say, if you want to be master, you should serve. Né? Jesus fala, se você quer ser senhor, você tem que servir. The last one will be first and the first will be last. Os últimos são os primeiros são os últimos. And he himself, he went to the cross, right? I mean, he died. E ele mesmo morreu na cruz. So he was a Davidic king. He could have claimed that right. Ele era davídico, ele poderia ter reclamado direito de rei. Nonetheless, he didn't try to impose that to anybody else. Mas no contrário, ele não tentou impor isso a ninguém. So he really he inverted all human concepts about ruling to start something really new, right? He humbled himself instead of subjugating, because you need to remember that they are in opposition. Either you go to the cross, or you're going to spit fire from your mouth. You're going to ask the angels to take control of things, right? Porque a gente precisa se lembrar que Jesus foi à cruz, foi humilde, e a humildade é o contrário da subjugação, porque ele poderia pedir aos anjos cuspir fogo, dominar todo mundo, mas ele vai até a cruz. I'm just talking about, because we need to remember that Jesus will be an actual ruler in the future kingdom, right? He's going to sit on the throne. A gente precisa lembrar que Jesus vai sentar, vai ser um governante, ele vai sentar no trono. And he's not doing that by subjugating power. I don't believe that. E ele não vai fazer isso por um poder subjugador, because his kingdom was actually built in a different basis. Porque o reino dele foi construído numa base diferente. So what I'm trying to say is, this is deep, I think, theology and subjugating oppression theology, but Marxism kind of, I think he has some kind of, grasp in some of the Christians, because of that, deal about oppression and, the poor. Even you remember the young ruler, Jesus told him, give to the poor. I don't believe he was establishing any general rule or universal rule. He was just speaking on him, to be quite honest. But the theme is there somehow. Então eu tô falando assim, os cristãos às vezes eles se apegam um pouco a esse negócio de opressão, né? A questão do jovem rico, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Eu não acredito que Jesus estava criando uma regra geral, mas estava sendo chato com aquele cara, porque ele se achava, né? He really thought that he was a good guy and he could do it all, and Jesus just said, you cannot be perfect, you cannot live a life that's totally altruistic. Jesus estava falando, você não pode viver uma vida perfeita, uma vida totalmente altruísta. So that's kind of the supreme goal, right, for Christianity, a self-giving life, dying for others, giving your property away, like Barnabas did in Acts, right? Então esse alvo supremo da vida, de você se entregar, de dar a sua propriedade, como Barnabé fez, that is in the Bible, but that's actually the highest, ethical, moral, living standards that you can ever think about. It's like it's volunteer, it's spontaneous, it's not forceful by any kind of force. But there is that, somewhere. And sometimes Christians, they mess it up. Então, isso tem na Bíblia, né? Que você pode se dar, se entregar, dar todas as suas propriedades, mas isso é o nível mais alto de moral, de ética, de espiritualidade que você pode viver, e é espontâneo, é voluntário, né? Não pode ser forçado por ninguém. So I think there's a lot of shady thoughts when we talk about Marxism with Christians sometimes, because of those things that are in the Bible. And I think we don't address them well, because... Então, eu tô falando, às vezes tem esses temas que estão meio ofuscados na Bíblia, a gente não trata isso bem com esses cristãos. I'm sorry if I was too long, but I just trying to bring some biblical chalk there, Yeah. And all that kind of helps show that we don't mean the same things when we mean oppression. Isso quer dizer, ajuda que a gente não tem o mesmo significado para opressão, né? And Marxism
Jesus and Christianity are the oppressors. No marxismo, né, Jesus e o cristianismo são os opressores. Because, Marxism is inherently against religion. Porque o marxismo é inerentemente contra a religião. Religion is part of the problem to be solved. A religião é uma parte do problema para ser resolvida. And so, when we try to meet them halfway and agree on the idea of oppression, e se a gente tentar encontrar, ter um ponto em comum com eles, né, na ideia de opressão, we can't just do it straight away. A gente não pode simplesmente fazer isso diretamente, né? Because they're against everything that we stand for. Porque eles são contra tudo que a gente realmente se levanta contra. And so, we can say, I too agree that oppression is a problem that should be fixed. Eu poderia dizer, né, eu também concordo que a opressão é algo que tem que ser resolvido. But I don't agree that my religion is an oppressor. Mas eu não concordo que a minha religião é um opressor. I believe it's the solution for the oppression that sin brings to the world. Eu acho que é a solução para a opressão que o pecado traz para o mundo. Jesus is part of the solution, not the problem. Jesus é parte da solução, não o problema. Yeah, and Or so he is the solution. yeah. Yeah. Mm-hmm. But there's a contradictory on that, I think, and if I just like when you talked about dictatorship, because they really have that in place. Yeah. So that really tells us that they're really not against oppression. So it's I think that's our case. We are Christians against total oppression. That's why Jesus came. Even if you talk in general senses, but you are not, because you believe in a system that someone has the supreme power to rule over others. Eu tô falando que nós cristãos, por exemplo, o que é contraditório neles é que eles são ditadores, né? Vem a questão do poder e eles oprimem outras pessoas, e nós crentes somos totalmente contra a opressão. And it's a misread of human nature to think that dictator will give up power eventually. What is going to get in power? I'm sorry, I missed the middle of it. It's foolhardy to think that the dictator will give up power eventually. Oh, yeah. E é uma besteira pensar que aquele ditador vai desistir do poder um dia. It's a misreading of human nature. É mistério da natureza humana. So they're just about more of the same in that sense, right? I think that's what Paulo was trying to say. Paulo, não sei se é isso também que você estava vendo, né? They're really in a sinful world, and just because they cannot get rid of that desire for power, control, Eles não conseguem, a natureza que não consegue se livrar de poder e controle. That I believe Christianity is actually what Jesus was talking about. That's why he couldn't be a subjugating ruler. He could, but he didn't do it because that would be more of the same, right? Então Jesus não subjuga porque senão seria a mesma coisa. Like reestablish a Davidic kingdom again by force, And the Jews wanted that. Restabelecer reino davídico pela força. Os judeus queriam isso, but Jesus, he went a totally inverted direction. Totally. Uma versão totalmente contrária. And so I believe this is the real, you can face Marxism and say that, we don't believe any kind of, subjugating power at any time. That's against Jesus, it's against our system. A gente acredita que qualquer tipo de ditadura, poder subjugador é contra o cristianismo. I see Luis has a question. Luiz tem uma pergunta. Eu só queria perguntar como que abordar isso. Eu sei que ele já falou um pouco sobre isso, mas como abordar isso na igreja, onde hoje nós vivemos numa sociedade bem politizada. Ele acredita que tem que tratar isso somente individualmente com as pessoas?
he's asking again just because he's really concerned about the time they are living in. You know, we live in a very politicized, polarized society. So you believe that we should address those things only in the one-by-one basis, or exactly how we? No, we can do it in front of our congregations. A gente pode fazer na frente das nossas congregações. We just need to be very careful in how we do it. A gente só precisa ter bastante cuidado como é que a gente faz isso. Because we don't want to just make everything we do about politics. Porque a gente não quer fazer parecer que tudo que a gente está fazendo é político. But we also don't want to allow our people to believe a lie. Mas a gente também não quer que as pessoas acreditem numa mentira. And so, it could be that you need to have a special Bible study night where you go over it with your people. Talvez você precisa ter uma noite de estudo bíblico especial nisso. Or if you know your people are doing okay, maybe spending just a few minutes on a Sunday morning or Sunday evening might be sufficient. Então, se você acha que essas pessoas não estão tão ruins assim nessa questão, você pode gastar alguns minutos no culto no domingo. But certainly the wrong thing to do is to just recklessly throw it into your sermon when it has no place in it. Mas assim, com certeza o que você não deve fazer é de jogar no seu sermão assim, alguma coisa política sem muito cuidado, né? If it naturally fits in the text you are already planning on preaching, that would, it's totally fine to address it in that way. Se encaixa naturalmente com o texto que você está pregando, aí é adequado, né? Você falar sobre isso. But we just want to make sure we cover this in a responsible way. Mas a gente só precisa ter certeza que a gente está cobrindo isso de uma maneira respeitosa. Mm-hmm. We do a thing in Brazil. We actually need to come back with that. It's called apologetical debates. Just you go for it, and it's like it's not. You have more freedom when you do that. It's like you don't need to. Because I think what you're trying to say is that we need to be careful not to make the kingdom that is a higher thing, level down to political things. And that's, I think, is the sin of many people. Tô falando, a gente tem debate apologético, né? Yeah. What do you think? I mean, because that's the thing. A lot of people are just so ready for politics, man. It's like... Yeah, we can certainly be too hasty in covering this stuff. A gente pode, às vezes, ser muito desejoso, né, de cuidar, de tratar desses assuntos. The most important thing you do as a pastor is rightly preaching the word. A coisa mais importante que você faz como pastor é pregar a palavra de Deus. Né? And so we want to preserve that at all possible costs. E a gente tem que preservar isso em todo a qualquer custo, né? Qualquer preço, acima de tudo. And so that's why I'm urging such caution and discernment in how we answer this. É por isso que eu tô aconselhando bastante cuidado, né? Como a gente vai tratar disso. We certainly should, because that's a part of our shepherding and teaching task. Porque a gente claramente deve, porque isso é parte da nossa atividade pastoril, né? De pastor. We might just have to get a little creative and go outside the normal schedule in order to address it. Mas às vezes a gente precisa sair fora da agenda, né? Normal e criar uma oportunidade para fazer isso. And you also know there's going to be various needs in the midst of your congregation. E você também sabe que tem várias outras necessidades no meio da sua congregação. We might need some extra time to help people really process and be able to discuss things. E você talvez precise de tempo extra para que as pessoas possam discutir e processar as coisas. There's a good chance it might be a difficult conversation.
E tem muita chance da conversa ser difícil, né? And so you need the right environment to have some difficult conversations. Então você precisa de um ambiente que proporcione essas conversas difíceis. And so, maybe taking a different night of the week to really just dive in together into this topic, might be the best thing. Talvez uma noite da semana gastando para falar disso seja melhor. Mm-hmm. So. Yeah, it's what you said. That the best thing the pastor needs to do, it has to do, is to preach biblical truth. É o que ele falou, né? Que o pastor, a melhor coisa que ele tem que fazer é pregar verdade bíblica. And if you just take another aspect, for instance, marriage, right? Se a gente falar de outro casamento, I personally believe that this is a major thing in church. Eu realmente penso que isso é uma coisa principal na igreja. But I really don't like when pastors, they give up on the Bible to do a marriage series, for instance. Eu, por exemplo, eu não gosto, aqui nos Estados Unidos é muito comum, os pastores desistem de pregar a Bíblia para fazer uma série em casamento. And I totally understand the need. I just think that Sunday preaching needs to be out of the word. Yeah. Because that is the ultimate solving solution even for marriages. E porque eu acredito que é isso que vai ser a ferramenta de salvação. So I'm a very purist in that regard. If you're going to preach. Yeah. Bible. Eu sou muito purista nisso. Então, você vai pregar, prega a Bíblia. And some pastors, they take a break. Marriage, I can talk about marriage in the pulpit and just psychology, basically. That's what I see a lot. E muita gente usa psicologia no púlpito para falar de casamento no domingo. Yeah. Maybe I'm wrong, but I'm kind of to me, that's a preaching time. It's Bible authority. Então, para mim, esse momento é um momento de pregação, autoridade bíblica. And again, I really think there's a need for marriages, talk, big time. Oh, yeah. Yeah, I have a different purpose for each time I get in front of my youth. Quando eu falo com os meus jovens, eu tenho um propósito diferente cada vez. When we do Sunday school, we're going through the Bible together. Mas quando a gente está na escola bíblica dominical, a gente está na Bíblia. When we do our youth small group, I'm teaching them a particular skill that they need. Quando eu tô em grupos menores, eu ensino a eles alguma habilidade que eles precisam ter. Right now, I'm teaching them hermeneutics. Então, eu estou ensinando a eles hermenêutica agora, por exemplo. And then on our Wednesday night gatherings, e nas noites de quarta-feira, quando a gente se junta, I'm teaching and equipping them on a variety of topics. Ali a gente tem uma variedade de tópicos, né, que a gente equipa eles, que a gente treina eles. Helping them understand, the various ideas of the faith and how to rightly defend them. E ali a gente fala sobre as diferentes ideias da fé e como que eles devem defender essas ideias. And so I try to, give each thing its proper place so that I can do a very holistic model of discipleship. Então eu procuro dar um lugar certo para cada coisa para que a gente tenha uma abordagem holística. Debate apologético, Luizinho. It's saying, those more apologetical debates or questions, just bring it on, have time. It needs to be interactive too, because the one thing about the pulpit, it's a one-way thing. So it's revested of a lot of authority. You cannot go wrong with that. It needs to be a spiritual task. That's kind of, it's a monologue. It's just a pop. Right? So it's very risky to do like political things, assumptions, and use that kind of higher authority that I believe that's from the pulpit. Yeah. And that's a bad statement to start it. I think that's the problem. You have too much authority, and it's like, that can come across really bad for some people. Yeah. But and so that's why,
I have the format I do on Wednesday nights. Ele tem esse formato de quarta-feira. Eu falei que no domingo tem muita autoridade, é monólogo, é uma coisa de cima para baixo. Usar essa autoridade pode pegar mal, né? I'm sorry, I was just putting them on there. Pastor Jair. Ele tá falando ainda, só Luiz, deixa. Ah, tá. He wants to say something. I said you're not done yet. Sorry. In the next couple of weeks, we're going to cover some of the hot button cultural topics. Por exemplo, a gente vai cobrir nas próximas semanas uns temas quentes aqui culturais. Né? Yeah, and I've created this space on Wednesday nights to where we can address things like that. E a gente criou esse espaço nas quarta-feiras exatamente para a gente tratar dessas questões difíceis. A time to get to the real things that they're dealing with at school and life and seeing the internet. E para tratar dessas coisas que eles estão lidando na vida, na escola, na internet. Because I know if I don't go over it with them, they're probably going to go over it with their friends. Porque se eles se eu não tratar isso com eles, eles vão tratar com os colegas. Yeah. So that's just the opportunity I've been able to create through this. Essa oportunidade que eu tive de criar isso. That's very wise. You need to make a distinction. Not everything in church at the same time doesn't need to be preaching, but on the other hand, preaching needs to have its, place, and it needs to be just kind of sacred, in the sense. And so I think you're right on. Então eu acho que isso é muito bom, porque a pregação tem que ser bem zelada e nem tudo precisa ser pregação. E essa que é a questão. Mas ao mesmo tempo salvaguardar o domingo. Luiz. A minha pergunta foi mais porque às vezes a gente fica muito medindo as palavras para falar com medo de que vá arrebentar com a igreja. Enquanto isso, os marxistas estão na igreja, inseridos no rebanho e colocando as ideias deles e contaminando o rebanho. Aí, como a própria palavra diz, um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Então, foi mais por isso a minha pergunta. Porque eu acho que a gente tem que falar, mas o problema é como falar. Porque qualquer debate que você abre... Deixa eu traduzir. My question, my reason for my question is because sometimes we are too careful, go too lightly in those matters. And on the other hand, we have some Marxists there in the midst of the church. Yeah. And a little bit of ferment, what is the word? Leaven, right? Will leaven the whole dough. Yeah. Or did I translate it right? A little bit of... Yeah, you did. Yeah, so keep going. He wants to keep going. Vai, Luiz, que mais? E se a gente abrir isso para debate, fatalmente vai dar briga na igreja. Então, a gente precisa ter muita sabedoria de como passar isso para a igreja. I'm afraid that if I just open it for debate, we're gonna have fights in the church. Yeah, so the way I go about that is I first cover the topic, and then at the end, I open it for questions. A maneira que eu faço, eu cubro primeiro a questão, né, o tópico, e depois eu abro para perguntas. Yeah, because once you lay out your case and you've laid it out, just rock solid. Então, depois que você apresentou o seu caso de uma maneira bem sólida, né? Then the burden of proof is on them to find evidence that refutes your position. Depois, então, a necessidade de prova, né, vai para o lado deles, né? E eles precisam encontrar evidências. And if you've used the Bible as evidence, they're going to be competing with the Bible. E se você usar a Bíblia como evidência, você vai estar competindo com a Bíblia, né? Eles vão estar competindo com a Bíblia. And so if they want to try to do that, that's their prerogative. E se eles querem ir nessa direção, aí é a prerrogativa deles. Mas ele não trata a questão de uma forma direta. Então, ele trata de uma forma periférica. Eu pergunto assim, não vai... hoje vamos falar sobre o marxismo. Não, ele vai trabalhando de forma... Pega um texto e se o texto dá margem para isso, aí ele trata essa questão. É isso?
So you don't treat Marxism in a straight, like a direct form. You just, if the... So you are refuting it directly in your initial presentation, and then you open it up for questions at the end to where debate could possibly happen. Você pode tratar o assunto mesmo diretamente. Isso não é no sermão, Luiz, é num outro debate. E aí você, depois de apresentar tudo, você abre para perguntas. Yeah, because we as the church leaders must set the doctrine first. Porque nós, como líderes da igreja, a gente precisa primeiro reafirmar a doutrina. We teach them, hey, this is the biblical stance on it. A gente diz, essa é a posição bíblica nessa questão. And this is what we as a church stand for. E o que nós acreditamos como igreja é isso aqui. And so this is the standard that must be met. Então esse é o padrão que deve ser atingido. And so that leaves them the opportunity to go, either I need to change my beliefs. Então isso dá a eles a oportunidade de mudar suas crenças. Or this is not the church for me. Ou pensar, essa igreja não é igreja para mim. And that second one is always the hard part. I say that again? That second part is always the hard part. E a segunda parte é sempre a parte mais difícil. But if they're not willing to stand with the Bible, mas se eles não estão querendo ficar com a Bíblia, then you don't really want them at your church anyways. Talvez vocês não queiram que eles estejam na igreja de qualquer jeito. And they're the ones that are going to create divisions within the church too. E eles são aqueles que vão criar divisões na igreja também, de qualquer forma. And recall how much Paul directed them towards unity based on God's word. E lembre-se de como Paulo, né, apela para a unidade, né, como uma forma de comportamento na igreja. Yeah, and so. Então, it's not very simple, though. Não é muito simples, né? Na verdade, é desafiador. Yeah. Does that help out, Luis? Ok. Good. See, que a gente tem muito medo de perder gente, mas tem gente que é bom, às vezes nem tá com a gente mesmo. Que é só prejuízo. Eu sei o sentimento do Luiz, né? Você é igreja pequena, plantando, construindo, é complicado essas coisas, mas essa é a verdade, né? Sometimes we are very afraid to lose people. When we are planning a church, for instance, it's very delicate. But sometimes it's really better to. There's I think there is a nuance to Marxism in the Brazilian political situation that I think you like socialism, like French, Portugal, Spain, England, European socialism. It's not a worldview that is, I think we could categorize as Marxism in that format. It's just a little bit more of government. Posso fazer uma pergunta? Instead of having, a totally, even capitalism is not totally free from government, right? You have the libertarians and in America. So I believe like European socialism, it's a possible model that it doesn't bring the Marxist cosmic world vision. Eu tô falando que a gente tem um modelo do socialismo na Europa que não é marxista, mas é um modelo possível. So the real thing, I think the real point is Marxism, like extreme socialism, right? And that's where lays the thing, because we can agree or not or disagree in more or less government. Like Canada has more government, the United States has less, and some people think you should have even less.
But the problem is extremists, that really embrace, and I think we could talk about the dangers that are behind, some political posture. Yeah. I typically see these days with socialists, they often have some Marxist ideas. Like they tend to hold to, the critical race theory and the LGBT stuff, and all of that usually operates within a Marxist framework. You still there, Jairo? Oh, I'm sorry. I was translating. I was muted. Então, eu vejo que o socialismo traz, às vezes, essas ideias de marxistas, né, da teoria crítica das raças, né, e que a gente vê nos LGBTs também, a questão de gênero. And that, at least in America and Canada and a few places in Europe, I tend to see the socialists usually have Marxist leanings. Então, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, eu vejo que tem essas questões. And so I tend to see that the socialists don't ever truly separate from Marx. Então, eu tenho a impressão de que os socialistas, eles não se separam verdadeiramente de Marx. Yeah, so that definitely makes things a bit difficult when it comes to them. Isso faz as coisas um pouquinho difíceis quando se trata disso. Yeah, the thing though, it's just the economical postures, social politics, they are not necessarily proven wrong. If you have more government in health, in education, this per se is not the issue. That's my point. And so you should find a common ground in that discussion, and try to reaffirm that, because you don't need to bash, that, oh, you have public health, it's a bad thing, it's just against the faith, it's against, and you can say, well, like Elon Musk had a great saying, say, I used to be Democratic, more in the middle, but because, Democrats, they went so far to the left, I'm right in the conservative position now because they have gone. So I think that's what we are having right now. A lot of people, they are not they're kind of, they have some socialist in the sense of, in the middle, like Democrats used to be in America. And that's kind of the phenomenon that is happening. They are being pushed to extremism, and with the junk of critical race theory and LGBT and all that, that's not necessarily part of the political economic aspects that is in the discussion. But at the end of the day, you have to address those things because they are not separate. It seems like they are not separated anymore. And I'm just trying to. Yeah. So one correction to make in that is in the spectrum, you have the conservative, and what was the middle was classical liberalism, and then on the left is socialism. Então a gente está falando aqui de forma in America. That's kind of because in Europe it's a little bit different. Yeah. Well, that seems to be just traditional political theory, just in general. Like in Brazil and Europe, you have communist parties. They have the communist parties, so that's the real extreme left. I'm saying. A gente está falando sobre pessoas que estavam mais no meio do socialismo e tal, como Elon Musk, e que por causa do extremismo desse pessoal da esquerda, ele virou, conservador. Aí ele está falando que, tradicionalmente, na teoria política, você tem capitalismo, você tem os... In the middle is liberal. Yeah, classical liberalism is... In the middle. Actually, wait, no, it's conservatism is kind of middle right. Libertarianism is in the middle. Then you have classical liberalism, and then socialism and communism. Então tem os graus, né? Você tem capitalismo na direita, libertarianismo
no centro-direita, aí você tem in the middle is classic. Sorry, no, middle is libertarianism, then you have classical liberalism, then socialism and communism. Então, no meio você tem libertarianismo, then to the left is classical liberalism. O liberalismo, because it's different, liberalism and libertarianism. Yeah, então, você tem libertarianismo no meio e liberalismo para a esquerda, depois socialismo, depois comunismo. Yeah, and I think most of the categories you're talking about, Gyro, are held by classical liberals, and it's the classical liberals are having to either go libertarian and conservative, or they're having to go socialist and communist. Então, os liberalistas, né, clássicos, agora eles estão indo para a esquerda ou para a direita, depende, por causa do momento atual, né, da questão atual. So what I'm saying, we can discuss with, liberalists, classic liberalists, and even socialists, like, oh man, but when you go to the extreme, is where we really, this is not doable. And they need to be aware of the influence, and all of a sudden the political, economical issues, they become moral, ethical issues. That's very polarized world that we live in right now. I don't think we have all those shades anymore. Yeah. It's pretty much right and left. I'm sorry? It's pretty much right and left at this point. Yeah, e o problema é que a gente não tem mais essas variações e o mundo está muito polarizado, né? But what I'm trying to say is to build a common ground, it used to be like that, and that's okay. It's a, kind of a healthy discussion if you're just talking about those things, but look at what is behind the thing and what we are facing, this polarized world. I'm saying you try to bring people to the problem. E aí, com isso, Luiz, você fala, não, era assim, a gente podia discutir, mas agora olha o que a gente está encontrando. Há uma polarização, há extremismo. E o que a gente tem que fazer? I think somebody had a question a little bit earlier. Eu acho que alguém tinha uma pergunta mais cedo. Alguém está com a mão levantada aí? O Robson queria perguntar. O Robson, Hobbits. Robson, pode fazer a pergunta. Robson? I don't think he's in. Okay. Abduzido. Oi? Foi abduzido? Não, é porque eu estava subindo a escada aqui, o celular estava no bolso, eu estava com as mãos ocupadas. I'm sorry. Tudo bem. I was just, I couldn't reach him. É porque, geralmente, as pessoas que entendem e conhecem dessas vertentes aí que vêm do marxismo, vêm do progressismo e tudo mais, né? O socialismo, o comunismo, esse libertarianismo, geralmente são pessoas oriundas da academia. The problem is that most people that know about, communism, socialism, não é libertarianismo, não é liberalismo. Isso. I'm just correcting him. It's not he was not think of libertarian, but liberalism. São They are pessoas people that come from faculdades. the academia, you're saying. E eles sabem, né, que essencialmente essas ideologias são anticristãs. Eles estão nas igrejas e se declaram isso. É o que está acontecendo muito. They really know that those ideas, they are anti-Christian. And so they are inside the church defending that. Nada vai convencê-las de que isso, né, é um caminho errado. Que eu creio que se algo se declara anticristão, é algo que a gente não deve confiar. E tem cristãos hoje, até nas nossas igrejas. They don't seem to be really under a true question, or they cannot really be convinced
of the air. Qual a maneira mais clara de lidar com essas? So what is the best way of dealing with this, in the Bible? Of refuting Marxism? Well, he's talking about people that are really intentional about Marxism in church. Mm-hmm. Oh, so showing them that they're believing the Marxist beliefs they have don't reconcile with Scripture. Então a gente tem que mostrar que as crenças deles não encaixam com a Bíblia. É isso que você estava falando, Robson? É justamente isso, né? Justamente isso. Porque assim, existem as pessoas ignorantes que não sabem, compraram esse peixe, né? Sem saber. Okay. So I would walk them through simultaneously the narratives of the Christian worldview and the Marxist worldview. Então seria bom passar eles pela cosmovisão cristã e também pela cosmovisão marxista, né? As duas. And so we start with both creation accounts. Então a gente começa com a narrativa cristã, né? They say that there's no creator besides matter. Eles dizem que não tem nenhum criador a não ser da matéria. In fact, matter is God. E que a matéria na verdade é Deus. There's no spiritual realm. Que não tem realidade espiritual. And so we take them to Genesis chapter 1. Então a gente leva eles para Gênesis capítulo 1. And really all we got to do is read verses 1 and 2. E realmente o que a gente tem que fazer é ler o versículo 1 e 2. We see that God is the creator. A gente vê que Deus é o criador. He's distinct from matter. Ele é distinto da matéria. And the Spirit of God was hovering over the waters. E que o Espírito de Deus estava pairando sobre a face da terra, das águas. And so there's a spiritual realm as well. Então há uma realidade espiritual, na verdade. And so we have different creation accounts. Nós temos já daí, né, narrativas da criação diferentes. And then we bring them to the accounts of the fall. Aí a gente vai para a questão da queda. And so Marxism says, there was primitive communism. O marxismo vai dizer que havia o comunismo primitivo. And the creation of private property caused the fall. E que a criação da propriedade privada causou a queda. And then we take them to Genesis chapter 3. Aí a gente vai para o capítulo 3 de Gênesis. And show that the fall had nothing to do with economics. E mostra a eles que a queda não tem nada a ver com economia. We had the event of Adam, Eve, the serpent, and the eating of the fruit. O evento realmente tem a ver com Adão e Eva, o fruto e a serpente. And so we see there two entirely different accounts of the fall. Então são duas narrativas, né, abordagens da queda completamente diferentes. And then we talk about the solution. Aí a gente vai falar da solução. The solution in communism is the solution in communism is revolting against the oppressors. A solução no comunismo é se revoltar contra os opressores. You have to overthrow the owners of production so that primitive communism can come back. Você tem que derrotar os donos das linhas de produção para que o comunismo volte. And instead, you could take them to passages maybe like Romans 3:21 through 28 or Ephesians 2:1 through 10. Então você pode usar passagens com Romanos 3, 21 a 28, Romanos 2, 1 a 10.
whatever your favorite gospel passage is to show them Jesus was the solution. Qualquer passagem seja sua favorita que mostre que Jesus é a solução. And so we see two different accounts of solution. Então a gente vê duas abordagens, né, aqui que apresentam a solução. And so, by taking them through these biblical steps of narrative. Então, levando eles nessas narrativas bíblicas, né? You show them that these two belief systems cannot coexist. Assim mostra que esses dois sistemas de crença, né, não podem coexistir. And in fact, we reiterate to them Marx's hatred of religion. E a gente pode reiterar, né, o ódio do Marx pela religião. And God. Yeah, and God. E Deus. And so we hold up just the Bible as a whole and say Marxism opposes the existence of this. Então, marxismo, você segura a Bíblia e fala, o marxismo detesta, né, a existência disso aqui. And so how can that coexist with Christian belief? Então, como é que isso pode coexistir com o sistema de crença cristã? So does that help answer your question? Isso ajuda a responder? Yeah, I think they got it. Sim, uma parte né, de toda a situação. Eu compreendo bem, né? Ultimamente tenho lido um pouco sobre essas coisas. Eu compreendo bem. O que assim, nada justifica para mim um cristão batizado, cresceu na igreja, e aí ele diz, eu sou um cristão progressista, sim, e reafirma isso. Então, para mim, ou é uma rebeldia. So I really understand é gente que está lá para causar problema na igreja. I struggle with Christians that grew up in church and they are in church, but eventually they will come out as a progressist believer and they affirm that or a Marxist beliefs. Yeah. So I think he was pushing the church discipline thing. É muita informação para eles dizerem que não sabem que Marx ou essas ideologias são anticristãs, sabe? É muita informação. I think he's saying I think I kind of don't take easy on them because there's a lot of information out there, and a lot of them they already know that Marxism is anti-Christian. They just Mm-hmm. Yeah. I mean, we definitely can look to 2 John 9 through 11 and see that. Segunda João 9 a 11 a gente pode ver que. And see that whoever doesn't abide in the teaching of Jesus doesn't have any part in us. Então a gente vê que aquele que não habita totalmente, né, que não tem comunhão, ele não tem lugar, né, no nosso meio. Yeah, and that's a passage hopefully we never have to pull out with someone. Talvez essa é uma passagem que a gente nem deva, né, não devesse usar com ninguém, mas but certainly in preparing our congregations to deal with the idea of false teaching. Mas certamente, né, preparando as nossas congregações, devemos preparar nossas congregações dessa forma, né, para elas poderem lidar com o ensino falso. We have to help them realize that we shouldn't have any part with false teachers. A gente precisa fazer entender que a gente não deve ter, que a gente como igreja não deve ter nenhuma parte com falsos mestres, né? Yeah, and so this is definitely one to pull out to prepare your people to deal with false teachers. Então, aqui é algo que você deve mostrar, né, para lidar com falsos mestres. And then in terms of believers actually believing false teaching.
E agora, se tratando de crentes, né, que creem, que estão crendo em falsos mestres, this should only be brought out when all other options have been exhausted. isso aí você deve guardar para na última instância, quando todas as outras tentativas foram feitas. You know, after we've done everything possible to try to help them see the truth and to see what we stand for as the church. Depois que a gente tentou todos os métodos possíveis para que eles enxerguem a verdade. And so, you know, this would be the conclusion of a very long process and conversation. Mas talvez seja essa a conclusão, né? Em todo o processo, toda a conversa. But we got to be patient and merciful and discerning when dealing with these people. Mas a gente tem que ser paciente e misericordioso quando lida com essas pessoas. Mm-hmm. Any further comments or questions about Marxism so far? Algum comentário ou pergunta sobre marxismo até agora? So we've talked about a good bit talking with Christians who are trying to hold Marxist beliefs. Então nós falamos já, né, sobre como tratar os cristãos que estão tendo crenças marxistas. But we haven't quite gotten to how do we share the gospel with an unbeliever being a Marxist. Mas a gente não chegou ainda à questão de como compartilhar o evangelho com um não crente que é marxista. And so let's look into this a little bit. Então vamos ver essa questão um pouquinho. And so the first thing we need to remember is they oppose everything we believe. Primeira coisa que a gente precisa se lembrar da conta é que eles se opõem a tudo aquilo que a gente crê. And so sharing the gospel with them is not going to be an easy or simple task. Então compartilhar o evangelho com eles não vai ser uma tarefa simples ou fácil. And so our beginning posture towards them needs to be radical love. Então a nossa posição inicial com eles tem que ser de um amor radical, radical love, right? Love. Mm-hmm. Amor radical. Because, I mean, they literally oppose everything we believe. Porque eles literalmente se opõem a tudo aquilo que a gente crê. And so the kind of love we're going to give them is the love we give to our enemies. Então o tipo de amor que a gente tem que dar para eles é o amor que a gente dá aos nossos inimigos. But remember that Jesus also loved his enemies enough to die for them on the cross. Então é importante lembrar que Jesus também amou seus inimigos ao ponto de morrer por eles na cruz. And so once we have the door open for conversation, então uma vez que a gente consegue ter uma porta aberta para conversa, where do we begin? Onde a gente começa? First, we need to start by establishing the existence of the Creator. Primeiro, a gente precisa começar, né, estabelecendo a existência do Criador. Because if they can't even, or they're starting out with the assumption God does not exist. Que eles começam com a afirmação que Deus não existe. And so we need to show them that there is good reason to believe that a God exists. Então nós precisamos mostrar a eles que há uma boa razão para acreditar que Deus existe. And then show that this creator God is a good God through the actual gospel message. E depois mostrar que esse Deus criador é na verdade um Deus bom, não é? Através da mensagem do evangelho. That is good if this sort of God exists, and it's good what he did on the cross. E que esse Deus é bom, né? E a bondade dele é mostrada também na cruz, pelo que ele fez na cruz. And so as you talk with them, be merciful and be patient, because it's probably not a conversation that's going to go well. Então, quando falar com eles, né, com esse tipo de pessoa, tem que ser amoroso e paciente, porque provavelmente essa conversa não vai fluir bem, né? Probably the most important part of our presentation
is going to be not just giving it to them in anger. Talvez a coisa mais importante de lembrar nessa apresentação é não apresentar o evangelho com raiva, né? We don't fight fire with fire. A gente não luta fogo com fogo. No, well, there's a firefighter there, so be careful. Paulo Lazarino is a retired firefighter, and Jamil too. You know, we don't need to respond to them in the anger that they're going to show us. Então a gente não precisa responder eles com a ira que eles vão mostrar por nós. We need to, in that moment, show them the love that Jesus showed on the cross. A gente precisa mostrar a eles o amor que Jesus mostrou na cruz. We need to accept whatever verbal abuse they throw at us. A gente precisa estar disposto a aceitar qualquer abuso verbal que eles possam jogar para nós, né? And show them an abundance of mercy and not give it back. E mostrá-los realmente uma abundância de misericórdia para eles, né? E não retalhar. What we give them back is the gospel. O que a gente tem que dar de volta a eles é o evangelho. We keep giving them speech that is seasoned with salt. A gente tem que continuar dando a eles um discurso que é temperado com sal. We keep showing them the gentle and respect that accompanies defending the faith. A gente tem que mostrar a eles a gentileza, né? O efeito da gentileza que acompanha a fé. And so those are the things to say and model as you share the gospel with these Marxists. E essas são as coisas que você tem que falar, né? E lembrar quando você compartilha com o marxista. So, does anyone have any questions about sharing the gospel with Marxists? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão de compartilhar o evangelho com um marxista? Is it okay to ask them why you're so nervous if God doesn't exist? No, man, that's always a tempting question. Because that's kind of, eu tô falando, tá adequado você perguntar para a pessoa por que você tá tão nervoso já que Deus não existe, né? Because clearly something that bothers them usually is like that. Que isso claramente é algo que incomoda ele, né? But I'm saying that's kind of just a bully question, right? Yeah. Essa é uma questão só para bullying, né? Yeah, there's definitely lots of facts I could throw out to demolish somebody's worldview, but I need to be loving enough not to do that. Então, há muitos fatos que eu posso usar para demolir, né, a cosmovisão da pessoa, mas eu tenho que amar, né, e ter cuidado de não... Because then I forever lose the opportunity to share the gospel with them. Que eu posso perder a oportunidade para sempre de compartilhar o evangelho com ele. All right. So let's talk about a final assignment for you to do sometime with the rest of the day, and we'll discuss tomorrow. E vamos falar de uma tarefa que eu quero que vocês façam no resto do período da aula e do dia, e amanhã a gente vai falar sobre isso. So you've spent a lot of time learning about worldview so far. Então vocês gastaram muito tempo falando sobre cosmovisão até agora. We've learned how to define worldview. A gente aprendeu a definir cosmovisão. We learned various questions that can be involved in worldview. A gente aprendeu várias questões que estão envolvidas na cosmovisão. We've looked at the answers to these various questions. A gente olhou para as diferentes respostas para essas perguntas. We've learned how to put it all into a narrative. A gente aprendeu como colocar isso tudo numa narrativa.
And we've looked at a few alternative worldviews. E a gente olhou para algumas cosmovisões alternativas. And so now is the time to ask the question, how do we bring it into the local church? Agora é o tempo da gente fazer a pergunta, como é que a gente vai trazer isso para a igreja local? I hope that so far I've shown the incredible value worldview can have to the faith. Eu espero que até agora eu tenha feito um bom trabalho demonstrando como que a cosmovisão tem valor para a nossa fé. It seems to me that worldview pretty much covers every aspect of the faith. E me parece que a cosmovisão ela cobre cada aspecto da fé. It covers all conceptual things like doctrine. Ela cobre questões como conceituais como doutrinas. It covers how we live out our faith. E cobre a questão de como nós vivemos de fato a nossa vida. It covers what things should we value and cherish as Christians. Ele cobre coisas como as coisas que a gente deve valorizar, né, e guardar como cristãos. And so if we want our people to be good disciples, se a gente realmente quer que os nossos membros sejam bons discípulos, then we need to help them think about everything through the lens of the Christian worldview as taught in the Bible. Então a gente pode ensinar eles a olhar para cada coisa que é ensinada na Bíblia pelo prisma da cosmovisão cristã. And so your final assignment is this. Então a tarefa final é a seguinte: come up with a strategy for how to bring worldview into your church. Desenvolva uma estratégia de como que você pode implementar, né, trazer essa cosmovisão na sua igreja. Think through the various aspects of worldview that your church might struggle with. Pense nos vários aspectos da cosmovisão que a sua igreja pode ter dificuldade. Think about what sort of things they can latch onto and really thrive. Pense nas coisas que eles têm dificuldade ou nas coisas que eles também podem ir bem. Think about what ways you can help them better live out their faith in the communities you live in. Então, pense nas coisas que podem realmente ajudar a fé deles e a viver essa fé na comunidade em volta. And think through what ways you can actually teach this. E pense, na verdade, em que maneira você pode viver isso. Now, do you do a small group with some members? Você tem um pequeno grupo com alguns membros, por exemplo. Do you do a series through this on maybe like a weeknight or something? Talvez naquele caso de fazer uma noite por semana nisso. Over the course of a couple of weeks or maybe a couple months. Talvez durante 2 semanas ou 2 meses. Do you include aspects of this where it fits in your sermons? Pensar também que alguns aspectos disso você pode incluir nos seus sermões. Obviously as a part of good exegesis. Obviamente como parte de boa exegese, né? And so think through what ways you can bring this into your church. Então pense de que maneira você pode trazer isso para a sua igreja. Put it all into some sort of strategy that you can present. Coloque isso dentro de algum tipo de estratégia que você pode apresentar. And we'll spend a good portion of tomorrow discussing these things. E nós vamos gastar um bom tempo amanhã discutindo sobre essas coisas. And then if we still have time left in the class, we can go through more alternative worldviews after that. E se a gente tiver tempo, a gente vai falar de mais algumas cosmovisões alternativas. Yeah, but we will spend most of tomorrow and maybe even all of tomorrow talking about how we can take worldview into your churches. Mas nós vamos gastar um tempo falando sobre isso, como é que a gente pode levar a cosmovisão para as nossas igrejas. And so, does anyone have any questions about this assignment?
Alguém tem alguma pergunta sobre essa tarefa, esse trabalho? When is it due? We're going to discuss it tomorrow. Ok. Então, o prazo para entrega a gente vai falar amanhã. Do they need some kind of bibliography on it? Usually require like 3 to 5. Yeah, sure. I mean, they could use some sources. Definitely have a good number of scripture references. Então, vocês podem usar umas fontes, né? Normalmente a gente recomenda 3 a 5, bibliografia, e usar a Bíblia, né? Também, versículos bíblicos. Mm-hmm. Okie-doke. Sounds good. Does anybody have any further questions? Alguém tem alguma pergunta a mais? Sim. Porque no primeiro momento eu estava pensando que era alguma coisa para apresentar amanhã. Não, então essa é a tarefa final. Isso? Yeah, in the first moment I thought it was something that we should present tomorrow, but it's really your final paper or, final assignment. Well, Okay. I was thinking about them presenting it tomorrow and, us talking about it. Orally, right? Verbally, Yeah, but then you would ask them for a written or as well? If that's something you'd prefer, Gyro. No, they usually have a paper that is 15 pages long that they have to produce. Okay, well. They can put that on paper, or they can talk about some particular worldview and kind of, okay. It's up to you. They should be a little bit of academics. Então, amanhã ele quer ouvir realmente isso, Pastor Ivan. Eu aqui confundi aqui. So we really want them to present that tomorrow. So it's just a small assignment for the last day of class. Yeah. Okay. Yeah, we can do that, and then I'll come up with a paper recommendation then for tomorrow. Então, pastor, clarificando, amanhã é só essa apresentação meu que confundi as coisas. Aí amanhã ele vai dar o trabalho final para vocês. Então é só de hoje para amanhã. So this is just between today and tomorrow, the strategy in local church. É só para amanhã, uma estratégia, como implementar isso na igreja. Esse trabalho apenas... Não é escrito, não. Não é escrito, tá. não. É só para falar, né? Isso. E é só para desenvolver uma estratégia, já? Só isso? A estratégia de como? No, he's asking, it's just one strategy. I think it's an overall strategy, like a big plan, right? Yeah, it's a strategy to get it into your church. É a estratégia para que você implemente isso na sua igreja. Yeah, you know your congregation best, and you know their needs best, and so então we can discuss that. Você conhece a sua igreja, sua congregação, então você sabe como que você pode fazer isso da melhor maneira. It's about being intentional. É a respeito sobre ter intencionalidade de implementar isso na igreja, right? I mean, now you're going to implement that intentionally in the church. Yep. Então I'm sorry. No, go ahead. Good. I was just going to say that really have some items, schedule, plans, that not just broad ideas, but specific, right? Like specific plans. É plano específico, não é só a ideia geral. Vou fazer isso, não, mas maybe Wednesday nights you're going to do that, Sunday I will do that, or eventually I'll do that. So right? Really. Coisas bem específicas. Quarta-feira à noite eu faço isso, domingo eu faço isso, ou 2 semanas eu vou fazer isso, eu vou fazer uma série, um filme, pipoca, like a movie with popcorn. Just... Well, that works too, right? You can have some movies and have a debate. Yeah, no, that's definitely something I'm going to be doing with my students this summer. I've been teaching them about worldview, and I went over looking for movies or worldview in movies, and so that is something I'm going to do. Ele falou, esse negócio do filme eu vou fazer com os jovens aqui, né? Pegar uns filmes que tratam de alguma cosmovisão e depois ter um debate. Então isso também funciona. Yeah. And so, Gyro, I need to get an idea for
15-page paper for them together, and they'll Yeah, complete usually like if you're in a New Testament class, they can write a sermon on a pericope or textual unit, or address like a biblical theological issue of like Hebrews, where we went through, for instance. So here I think it would be the same. Like they can compare or address some kind of worldview they are interested on. This is just a suggestion, and they have to do the exercise that you're asking them to do. Compare Christian worldview with that alternate. And can be one that you mentioned, or some kind of. Let's do a worldview that I haven't mentioned. They need to use the same worldview questions to analyze each one. Então, o trabalho final de vocês, ele já está falando aqui, né? Vai ser tratar de uma cosmovisão que não foi falada em classe, vocês vão escolher, e usar o mesmo método de comparar a cosmovisão cristã com essa cosmovisão alternativa, ok? Usar o mesmo método, but with bibliography, right? Mas, with bibliography, and conclude with a strategy for sharing the gospel with someone of that worldview. E com bibliografia, concluindo com a estratégia de como compartilhar o evangelho com uma pessoa dessa cosmovisão em particular. How can you tailor your gospel presentation to be to address that worldview? Como é que você pode modelar a sua apresentação do evangelho para tratar essa cosmovisão? Would you, if you don't mind, just to be helpful, bring a list of alternate worldviews that are probably the main ones, so they can pick and choose? And maybe tomorrow we can, just itemize those, most important ones. And então, eu estou pedindo ele para dar uma lista dessas cosmovisões. So they can probably, I think that's the best way. They on WhatsApp, they would actually decide beforehand which one they will do. Okay. So they will have to. That's probably better than for them to just pick one before they go and say, I'm going to do this one. And I have a couple I can go ahead and post now. Yeah, it can be tomorrow, but Ele vai apresentar essas cosmovisões, aí vocês vão escolher uma. Bom? All right. Any final questions about either of those assignments? Alguma pergunta sobre esses trabalhos até agora? Só recapitulando, o primeiro é para apresentar um plano, né, de como ensinar essas coisas na igreja, né, ensinar sobre essas cosmovisões. E o segundo é fazer uma comparação entre uma cosmovisão cristã e uma cosmovisão que não foi apresentada aqui ainda. Certo? Concluindo com a questão de como você vai evangelizar alguém dessa cosmovisão particular. He's asking the question, I'm just answering, just need to conclude with a presentation, a gospel presentation to that particular a worldview person. Yep, sounds good. So tomorrow is not a written thing, it's just they're gonna have time to present that, right? So it's present your strategy for getting it into your church. Então amanhã vocês vão apresentar essa estratégia só, não é oral, não é escrito. Ok. All right. Sounds like fun. Parece divertido isso aí. All right. Would somebody like to pray us out? Alguém gostaria de orar para a gente acabar? Eu oro. Ok. Vou orar, pastor. Por favor. Pai Santo, nós te damos graças pelo dia que o Senhor tem nos permitido viver e esse tempo que passamos juntos, ó Deus,
aprendendo como alcançar pessoas que ainda não têm a visão do Evangelho, a visão cristã. Que o Deus, nosso professor, continue sendo fortalecido pelo Senhor, abençoado em sua vida, sua família, seu trabalho, e também pastor Jairo e os demais colegas aqui, ó Deus. E que esse tempo que estamos refletindo sobre os desafios que nós temos como líderes, que o teu Espírito Santo continue fortalecendo a nossa fé, nos guiando em tudo, tirando, ó Deus, nossas dores, tirando, ó Deus, qualquer coisa ou quaisquer coisas que tentam minar as nossas forças. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amen. Amém.